Okay, I welcome you all to today third day of our paper class. No, අපේ paper class එකේ තුන්වෙනි දවස අද. හරි මම හිතනවා ඔයාලා හැමෝම අපි නතර කරේ first paper එකේ fourth question එකට වෙනකන් අපි ඉවරයි. Then we have to discuss the from fifth question of the paper 1 and paper 2 all questions. නේද? අපිට discuss කරන්න තියෙන්නේ. Hari. Let's go to the first of all, paper 1, part B, fifth question. Hari. This is based on the probability lesson. මේක තියෙන්නේ probability lesson එකෙන් තමයි එන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. හරි. බලන්න in this question they have given a fair tetrahedral die numbered from 1 to 4 and a fair cubic die numbered 1, 2, 2, 2, 3, 4 likewise, okay, are rolled simultaneously and the side on top is recorded in each case. Consider the experiment. I think you should have the question with you. Okay, mama. ඔයාලට paper එක දීලා තියෙනවා. ඔයාලා ගාව ප්‍රශ්න ඇති කියලා මම හිතනවා. දැන් මේකේ මොකද්ද කියන්නේ? Tetrahedral die means how many sides are there? When it say tetrahedral die, how many sides are there? කියන්න බලන්න. පැති කීයක් තියෙනවද? කවුරුද දන්නේ නැද්ද? How many sides are there for tetrahedral die? කියන්න දරුවනේ. What is a tetrahedron? Tetrahedron එකක් කියන්නේ මොනවද? What are the sides of tetrahedron? Don't know. Tetrahedron means a particular solid which consists of 4 equilateral triangles sides. Okay. Then how many sides are there? 4 sides are there. Okay. Then it is numbered 1 to 4. Okay. එක number කරලා තියෙනවලු එකේ ඉඳන් 4 වෙනකම්. Tetrahedral die. One to 4 means what are the outcomes? 1, 2, 3, 4. මේවා තමයි outcomes විදිහට අපිට හම්බ වෙන්න පුළුවන්. Outcome. Okay. Then fair cubic die. Fair cubic die. How many sides are there? Fair cubic die. Fair cubic die, there are 6 sides, no? Then it is not numbered 1 to 6. It is numbered as 1. There are 3 2s. Then 3, 4. Okay, it is numbered like this. These are the outcomes can be for the fair cubic die. Then this is simultaneously. They roll this simultaneously. හරිද? simultaneously roll කරනවා කියන්නේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ එක විට. හරිද? සමගාමීව කියලා කියන. එහෙම නැත්නම් එක විට තමයි මේ දෙන්නම මේ උඩ දාලා බලන්නේ කොහොමද මොනවද දෙන outcomes කියලා. ඒ කියන්නේ tetrahedron එක දානවා ඒත් එක්කම cubic die එකත් උඩ දානවා. හරිද? ඒ දැම්මහම බලන්නේ outcomes ගැන අපි plot කරන්න දීලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ පොඩි graph එකක්. මේ axis එකෙන් කියන්නේ tetrahedron die. එනවනේ ඔයාලා මේ පාඩමෙන් මේ වගේ ප්‍රශ්න කරද්දී මේක ඇඳ ගන්න පොතේ හරිද? මේ ඔයාලා
print out කරන්න නැත්නම්. tetrahedral die. This side is cubic die. දැන් පුතේ මතක තියාගන්න මේ ඇක්සිස් එකේ අපි දාන්න ඕනේ cubic die එකට relevant වෙන outcomes ටික. How many outcomes are there for the cubic die? Cubic die එකට outcomes කීයක් තියෙනවද? There are 6 outcomes, no? Outcomes 6ක් තියෙනවා. එහෙනම් බලන්න ඔකේ 6ක් තියෙනව නේද කියලා. 1 2 3 4 5 6. ඔයාලගේ එකේ 6ක් තියෙනවා බලන්න. මේ තියෙන්නේ cubic. එහෙනම් අපි ලියමු බලන්න outcomes එන්න මොනවද කියලා. 1 2 2 2 3 4. ඔන්න ඔය වගේ outcomes ටික ලියලා තියෙනවා. tetrahedral die එකට outcomes කියලා තියෙන්නේ 4යි. දැන් දැනගන්න ඕනේ නේද tetrahedral die එකේ sides කීයක් තියෙනවද? ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ දේවල්. හරි. ඒකේ තියෙන්නේ 1 to this 1 to 4. then 1 2 3 4. මෙන්න මේවා තමයි තියෙන්නේ. Then mark the element of the sample space on the given grid with this mark. ඔය mark එක use කරලා මේකේ mark කරන්නලු මේ sample space එක. එතකොට කොහොමද මේක sample space එක එන්නේ කියලා බලන්න. දැන් පුතේ simultaneous නේ දාන්නේ. ඒ කියන්නේ එකවර උඩ දානවා. හරිද? එකවර උඩ දානකොට දැන් cubic die එකට එක එන්න පුළුවන්. tetrahedral die එකටත් එක වැටෙන්න පුළුවන්. නේද? මේ outcome එක එන්න පුළුවන්ද බැයිද? cubic die එකටත් එක tetrahedral die එකටත් එක එන්න පුළුවන් නේද? So we mark this one. ඊට පස්සේ cubic die එකට එක tetrahedral එකට එක. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකය සියලුම මේ outcomes මොකද වෙන්නේ? එන්න පුළුවන්. අපි මේක read කරන්නේ කොහොමද? මම ගත්තොත් හම්බෙන්නේ මෙහෙම එකක්. මේ විදිහට ඔයාලා මේක මාක් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේකේ තියෙන සියලුම outcomes සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් ඒවා. එහෙනම් මේකේ ඔක්කොම මේ විදිහට cross mark එකෙන් මාක් කරන්න වෙනවා. ඇයි? දැන් බලන්න මම මෙන්න මෙයාව ගත්තොත් මේ තියන්නේ මොකද්ද? cubic die එකට දෙක ඇවිල්ලා tetrahedral die එකට දෙක ඇවිල්ලා. ඒක වෙන්න පුළුවන්ද බැයිද? පුළුවන්. හරිද? ඊළඟට tetrahedral die එකට මෙතන කියන්නේ tetrahedral die එකට තුන ඇවිල්ලා cubic die එකට එක එන්න පුළුවන්. පුළුවන්ද බැයිද? පුළුවන්. එහෙනම් මේකේ ඔක්කොම මාක් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යාලා කියනවා second question එකේ බලන්න මේ answer එක මේ විදිහට ගත්ත කට්ටිය raise your hand if you have got this one like this. 1 2 yes. Good. Okay. Encircle the grid the event of getting prime numbers on the both dice and find its probability. Then by looking at this one, what can be the total probability? Total probability is equal to the number of crosses here. Then here there are 24, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. And මේ පැත්තට 6ක් තියෙනවා මේ පැත්තට 4ක් තියෙනවා. Then 6 times 4 24. The total probability is 24. Out of 24, let's see how many times that we can obtain. That means how many events are there that we obtain prime number for cubic die and tetrahedral both. එතකොට බලන්න prime numbers ටික අපි mark කරගමු. එක කියන්නේ prime number එකක්ද? No, it is not prime number. 2 3. මෙන්න මේ හතරම prime numbers නේද? cubic die එකට දෙක එනවා. මේ වෙලාවේ දෙක, මේ වෙලාවේ දෙක, එතනදි තුන. ඊළඟට මේක මොනවද දෙන්නේ? මෙන්න මේ දෙන්නනේ. එහෙනම් බලන්න පුතේ
may I cross වෙන්නේ කවුද? මෙන්න මෙතනදිනේ මේක එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන. මෙන්න මේ ටික තමයි මොකද්ද? both dice වලට. නේද? dice දෙකටම prime numbers හම්බ වෙන්න පුළුවන්. sorry. dice දෙකටම හම්බ වෙන්න පුළුවන්. probability. එතකොට 1 2 3 4 5 6 7 8. Then after you have to keep this in its simplest form. That means it is one number. Okay. Teacher, one gun very good. That one is not a prime number. Okay? It is neither prime number nor composite number. Okay? एक composite number එකක් වෙන්නේ නැහැ, prime number එකක් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඔන්න අපි encircle කරා. ප්‍රශ්න තියෙනවද කාට හරි? මේක කරන්නේ අපි කොහොමද? ඉස්සෙල්ලාම අපි identify කරගන්නවා cubic die එකට තියෙන prime numbers මොනවද කියලා. ඊට පස්සේ අපි identify කරගන්නවා tetrahedral die එකට තියෙන මේ prime numbers මොනවද කියලා. ඊට පස්සේ දෙන්නගෙම හරිද? ඒ දෙන්නගෙම දැන් දෙක එනවා. හරි දැන් බලන්න මෙතන මේ මෙයා කියන්නේ මොකක්ද? cubic die එකට දෙක ඇවිල්ලා tetrahedral die එකට එක එනවා. ඒක වෙන්න පුළුවන් නැහැ. අපි අහන එකට අපි suitable වෙන ඒවා සෙටල් කරන්න බෑ. දෙකට දෙක. මේක දෙකේ තුන. ඒ කියන්නේ cubic die එකට දෙක ඇවිල්ලා tetrahedral die එකට තුන ඇවිල්ලා. ඒ කියන්නේ prime number එකක් තමයි දෙකටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙතන ගත්තොත් cubic die එකට දෙක ඇවිල්ලා tetrahedral එකට තුන ඇවිල්ලා. මෙතන ගත්තොත් ඒත් එහෙමයි. cubic die එකට දෙක ඇවිල්ලා tetrahedral එකට තුන ඇවිල්ලා. මෙතන cubic die එකට තුන ඇවිල්ලා tetrahedral එකට තුන ඇවිල්ලා. මෙතන ගත්තොත් cubic die එකට තුන ඇවිල්ලා tetrahedral එකට දෙක ඇවිල්ලා. මේ ඔක්කොම වෙන්න පුළුවන්. මේ හරියට cubic die එකට 4 tetrahedral එකට 4. ඒ වගේ ඔයාලා හරියට බලලා මේ ටික encircle කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන process ගාන අරගෙන there are 24 all, that means total probability is 24. There are 8 such kind of events, so it is 8 out of 24 and you have to simplify. Then for these two questions, that means for encircling this one and completing, for marking this one, you are given that means marking these two axes correctly and marking the process, that means sample space, you are given 3 marks, and writing the probability and encircling, you are given 2 marks. Altogether there are 5 marks given. Okay. හරි. ඊළඟට අපි යමු part B. The cubic die given above is rolled 2 times and side on top is recorded as odd or even. දැන් මේක මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? අර මේ අපි මේ ගත්ත cubic die එකම දෙපාරක් 2 times මේ දෙවරක් කියන එක. හරිද? සිංහලෙන් 2 times කියලා කියන්නේ දෙවරක් කියන එකට දෙවරක් මොකද කරන්නේ? උඩ දානවලු නේද? roll 2 times and side on top is recorded as odd or even. odd number එකක්ද හම්බ වෙන්නේ even number එකක්ද හම්බ වෙන්නේ කියලා මාක් කර ගන්නවලු. ඊට පස්සේ ඔයාලට tree diagram එකක් දීලා තියෙනවා. බලන්න. tree diagram එකේ මේ විදිහට branches බෙදෙන්නේ first time. මේ කියන්නේ first time branches දෙක. first time එකේ මුලින් යාළුවා දීලා තියෙනවා even number එකක් හම්බ වෙනවා, odd number එකක් හම්බ. දැන් බලන්න පුතේ die එකේ දැන් ඔයාලා අමතක කරන්න බෑ 1 to 6 නෙවෙයි තියෙන්නේ. The cubic die given above. කලින් දීලා තිබ්බ cubic die එකනේ. ඒකේ කොහොමද එතකොට outcomes තිබුණේ? 1. How many twos were there? 3 twos and 3, 4. These are the outcomes. Then out of these, how many even numbers are there?
making even numbers හම්බ 4 වෙන්න පුළුවන් probability එක කීයද? 1 2 4 over 3 6 4 4 no? 4 even numbers are there. It is 4 upon 6. Then odd numbers හම්බ වෙන්න පුළුවන් probability එක 2 upon 6. You have to complete this first. හරිද? Then after, you have to extend this according to the die is rolled second time and indicate the relevant probabilities. Then even number එකක් හම්බ වෙලා ඊට පස්සේ second time එකේ යා toss කරනකොට මේ මොකද්ද? roll කරනකොට second time එකේ කරනකොට දැන් ඒ කියන්නේ දැන් මේක මෙතන ආයි branches බෙදෙන්නේ මේ විදිහට. හොඳට බලා ගන්න. පළවෙනි වතාවේ even number එකක් හම්බ වෙලා දැන් මේ even number එකක් හම්බෙච්ච instance එක. හරිද? මේ අවස්ථාවේ දැන් අපි ඉන්නේ. දැන් ඔන්න even number එකක් හම්බ වෙලා අපි ඉන්නවා. ඒ ඉන්නකොට අපි දෙවෙනි පාරත් උඩ දානවා. දැන් මේ වෙලාව. හරි දැන් first time ඉවරයි. දැන් මේ වෙලාවේ කියන්නේ දෙවෙනි වතාවෙත් උඩ දානකොට අපිට හම්බ වෙන්න පුළුවන් even number එකකුයි odd number එකකුයි වෙන්න පුළුවන් නේද? even odd. එහෙම වෙන්න පුළුවන් නේ. දැන් එතකොට පුතේ කලින් හම්බෙච්ච even number එකම නැවත හම්බෙන්න පුළුවන්ද බැයිද? ඒක වෙන්න පුළුවන් නේ. ඇයි ඉතින්? ඒ ඩයි එක උඩ දාලා දැන් මෙතන දෙක හම්බුණා කියන්නකෝ. ආයි දෙවෙනි වතාවට උඩ දැම්මම දෙක හම්බෙන්න බැරිද? පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. මොකද දෙක අයින් උනේ නැහැ නේද? එහෙනම් අර මොනවද? අර numbers 6ම තියෙනවා. මොකද පැති 6න් එක පැත්තක් අපි කපලා අයින් කරේ නැහැ නේ. හම්බුනොත් අයින් කරනවා කියලා. හරිද? එහෙනම් 6ක්ම තියෙනවා. පැති 6ක් තියෙනවා. එයාගේ even numbers 4ක්ම තියෙනවා. අර කලින් එක්කේනවා. එහෙනම් odd numbers හම්බෙන්න පුළුවන් කොහොමද? It is 2 upon 6. දැන් බැරි වෙලාවත් odd number එකක් හම්බුනාද? අන්න දැන් මේ even number කතාව ඉවරයි. එහෙම එකක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් එහෙම නොවුණා. එහෙම නොවුණා නම් odd number එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. odd number එකක් හම්බුණා නම් ඒ ඊළඟ second time එකේදී වෙන්න පුළුවන් branches දෙක බලන්න. second time එකේදී even number එකක් odd number එකක් හම්බ වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් even number එක තමයි 4 upon 6 odd number එක තමයි 2 upon 6. හරිද? ඇයි මේ වෙලාවෙත් අර 6ම තියෙනවා. ඒ 6න් 4යි even numbers තියෙන්නේ. 6න් 2යි odd numbers තියෙන්නේ. මේ කියන දේ පැහැදිලිද? මේක instances අනුව යන්න ඕනේ. හරිද? even number එකක් first time එකේ හම්බෙලා ඔන්න ඉන්නවා. ඒ ඉන්නකොට ආයි second time උඩ දැම්මම ආයෙමත් මේ හාව වගේම branches දෙකක් මෙතනින්ද හැදෙන්න පුළුවන්. even number එකක් odd number එකක් හම්බෙන්න පුළුවන් probability. ඒ වෙලාව ඉවරයි. ඒක වෙන්න පුළුවන්. ඒක නොවි odd උනොත් මොකද වෙන්නේ? ඒ අර දැන් අන්න අපිට odd number එකක් හම්බෙලා first time එකේ ඉන්නවා. ඊට පස්සේ second time එකේ ආයෙමත් roll කරනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? ආයෙමත් even number එකක් odd number එකක් හම්බ වෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? එතකොටත් එන්නේ even numbers 4 out of 6 තියෙනවා. odd numbers 2 out of 6 තියෙනවා. Okay? Then you should have extended like this. Then for completing this diagram with the relevant probabilities, here you are given 1 mark, and for obtaining this one you are given 2 marks. Need you complete the 2 marks. Extend. Find the probability of obtaining odd number only once. එක වතාවක් විතරක් odd number එකක් හම්බෙන්න පුළුවන් probability එක අහනවා. ඔන්න බලන්න ඒක හොයන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් පුතේ even number එකක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ probability එක මොකද්ද? 4 out of 6. දැන් පළවෙනි වතාවේ even number එකක් හම්බ වෙලා ආයි දෙවෙනි වතාවේ even number එකක් හම්බෙනවා කියන්නේ මේකට අයිතිද? නෑ. එක වතාවෙයි odd number හම්බෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් even number එකක් හම්බ වෙලා දෙවෙනි වතාවේ odd number එකක් හම්බෙනවා කියනකොට මෙන්න මේ probability එක. හරිද? obtaining even number first and obtaining odd number second time කියන එක අපිට ඒක probability එකක් විදිහට ගන්න බෑ. ඒක branches දිගේ අපි කරන්නේ මොකද්ද? We have to multiply along the branches. So one probability we obtain 4 upon 6 times 2 upon 6 is added make up. ඊළඟට මේ වෙලාවේ අපිට odd number එකක් ආවනම් ආයි දෙවෙනි වතාවේ even number එකක් එන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඉන්න odd number. දැන් odd කියන එක ගන්න බෑ. First time odd, second time even. Here it should be 2 upon 6 times 4 upon 6.
Then 4 into 2, 8. 6 into 6, 36. Plus 2 into 4, 8 upon 36. That means 16 upon 36. You have to simplify this. This 4 is 9. So answer is 4 upon 9. Okay. Is there any doubts relevant to this? Then here you are given 2 marks. Calculating probability. You are given 2 marks and altogether 5 marks for the part B. Raise your hand, those who have got this answer. මේ answer එක ගලන් තියෙන කට්ටිය කෝ බලන්න raise hand කරන්න. Okay, very good. Okay, then shall we move to the paper 2? දැන් අපි යම් paper 2 එකට. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද ඔයාලට? මේක අහන්න. සුවින්දු පැහැදිලිද මේ ගන්න? probability ගන්න. Yes, teacher. ඉසුරිකා Yes, teacher. දිනේ හරි. paper 1 second paper එකේ first question එක තියෙන්නේ මොකෙන්ද ඇවිල්ලා. බලන්න පුතේ පොඩ්ඩක් මේකේ 2 hours කියලා නේද තියෙන්නේ. should be 3 hours actually. Okay. බලන්න මේකේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මේ paper එකේ තව උඩින් තියෙන්න ඕනේ මොනවාද? Formulas should be given here. Okay, but they haven't given the formulas. Okay, anyway, let's see. The first question is based on a graph. Okay, පළවෙනි question එක තියෙන graph එකකින් an incomplete table of y values corresponding to several x values of the quadratic function y equals x squared plus b is given below. හරිද? දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට එක දෙන්න ඕනේ y is equal to x squared plus particular number, no, but in this case here there is a particular symbol. Okay, we don't know what is that value. They have given that x values and corresponding y values in the table. Then find the value of y, then x is equal to 3 by considering the symmetry of the graph. Sorry, actually it should be not x equals 3, it should be x equals 2, no? X equals 2 වෙන්න ඕනේ. හරි, symmetry එක consider කරලා අපිට හොයන්නලු x equals 2 වෙන වෙලාවට. ඒක ඔයාලා ප්‍රශ්නේ බැලුවම පේනවා table එකේ missing value එක මොකද්ද? The corresponding y value for the x. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ graph එක අඳින්න ඕනේ. හරිද? එතකොට ඔයාලට පුළුවන් you can start to draw the graph from the middle of the graph sheet for the y-axis. Y-axis එකට හරි මැදින් ගහන මොකද දෙපැත්තට සමානයි. -3 +3 තියෙනවා. ඊට පස්සේ වැඩිපුරම තියෙන්නේ මොකද්ද? ඊට පස්සේ තියෙනවා +4 and -5. ඒකත් දෙපැත්තටම සමාන වගේ බෙදෙන හින්දා
අපිට පුළුවන් මැදකින් වගේ පටන් ගන්න. next හොඳට මතක තියාගන්න ළමයි දැන් ඕගොල්ලෝ මේ graphication එක කරනකොට x axis එකට ඔයාලා scale එක ගන්නකොට දැන් පුතේ බලන්න චූටිම කොට තියෙන්නේ පොඩිම square rows තියෙන්නේ අන්න ඒ කොටු පහක් ගත්තාම කොච්චරද එක ලොකු කොටුවක් හැදෙනවානේ අර highlight කරලා තියෙනවා ඔයාලා මේවා අඳිනකොට graph sheets ම use කරන්න එක තනි කොටුවක් හැදෙනවා ඒ වගේ කොටු දෙකක්. ඒ කියන්නේ පොඩිම ස්ක්වයර්ස් 10ක් එක යුනිට් එකක් විදිහට ගන්න x axis එකට ගන්නකොට. හරිද සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට ඔව් මේකේ තියලා තියෙනවා using the standard system of axes and suitable scale draw the graph of the given quadratic function on the graph paper according to the above table. ඒකට already suitable scale එකක් select කරන්න කියනවා. ඒ කියන්නේ x axis එකට ඕගොල්ලෝ small squares පහක් ගත්තත් 1 unit එකක් කියලා doesn't matter but I recommend you to always take 10 small squares as a 1 unit. Okay, keep it in your mind always and keep it as a rule. හරිද? y axis එකට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? y axis එකට ඕගොල්ලෝ තනියෙන් square rows පහක් ගත්ත පොඩි squares පහක් එක unit එකක් කියලා ගත්තත් 10ක් එක යුනිට් එකක් කියලා ගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මේක හොඳ විහිදවල අඳින්න නම් අපිට පොඩිම ස්ක්වයර්ස් 10ක් one axis එකට ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඔන්න මෙහෙනම් ඔයගොල්ලෝ මාක් කරලා තියෙන්න ඕනේ. This is the positive side. This is the negative side. 1, 2, 3, 4. The numbers are written in the left hand side of the y-axis. දැන් බලන්න -3 වල 4 -3 4 ඔය යන -3 වලට then after moves upward to find the 4 mark it like this then after -2 -1 -2 then to find the -1 in the y-axis you have to go down then -1 -4 that means then 0 -5 is here then 1 -4 here 2 එහෙනම් පුතේ දෙකට මොකක්ද දෙන්නේ to be a symmetric one what should be the corresponding y value for the x value it should be -1 no? 1 2 then 3 වල 4 ඔන්න ඔහොම තමයි එතකොට ඔයාලා graph එක ලස්සනට ඔහොම ඉඳලා තියෙන්න ඕනේ for the smoothness of the graph you are given 1 mark හරිද එන්න මේ විදිහට ලස්සනට පිළිවෙලට ඇවිල්ලා තියෙන්න ඕනේ. මගේ නම් සුට්ටක් විතර බැලන්ස් නැති ගතියක් තියෙනවා. ඔයාලගේ හරියට මෙයා කොටස් දෙකකට බෙදුවා පිළිවෙලට එන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට බලන්න මේකේ ලකුණු දෙද්දී අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ access දෙක name කරලාද කියලා. If you have mark these two axes you are given 1 mark. ඉතින් බලන්නකෝ ඕන ළමෙක් මේ access එක mark කරනවානේ. හරිද? ඒක ඉතින් අමතක කරොත් දක්ෂම ළමයාට උනත් නැති වෙනවා. හරිද? එයා කොච්චර හොඳට paper එක කරත් මේක ලියලා නැත්තම් මේ ලකුණ නැහැ. හරිද? ඊළඟට මේ points 1 2 3 4 5 6 7 mark in at least 6 points correctly. හරියට points
6ක් මාක් කරගන්නවට ලකුණු 1ක් හම්බ වෙනවා. ඊළඟට for the smoothness of the graph you are given 1 mark. However, you are given 3 marks for drawing the graph. Find the value of y when x equals to 3 by considering the symmetry of the graph. Actually, by looking at the table එක දිහා බැලුවොත් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් දෙකට correspond වෙන value එක මොකද්ද? It should be -1. So finding this one by considering the graph, by considering the values in the table. Table එකේ values බලලා ඔයාලා මේක ගන්නවට එක ලකුණයි මේකට හම්බ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ find the value of b. b වලට කොහොමද අපි value එකක් ගන්නෙ? ඔන්න බලන්නකො මේකේ දීලා තියෙන්නේ y is equal to x squared plus b කියලා නේද? ඒ අපි substitute කරමු බලන්න y values දෙකක් මේ point එකක මොකක් හරි point එකක් කරා y value එකයි x value එකයි substitute කරන්න. මම මෙන්න මේ point එක ගන්න. අපි හොයාගත්ත එකම. එතකොට y වෙන්නේ කවුද? It is -1. x squared වෙන්නේ කවුද? X is 2. 2 squared is 4 plus b. එහෙනම් මේ පැත්තට ආවම -1 -4 equals b. Then b is equal to -5. Okay? එහෙම නැත්නම් ඔයාලා වෙන මොකක් හරි ගන්නකො 0 ගන්නකො. y is equal to x squared plus b. 0 ගත්තොත් x වල 0, y වල -5 plus p. Then b is equal to -5. මේ මොකක් හරි කමක් නැහැ. මොකක් හරි point එකක් අරන් x value එකයි y value එකයි substitute කරන්න තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට පිළිවෙලට උත්තර එනවා. ඒක මෙතනට ඔයාලට හම්බෙන්නේ එක ලකුණක්. කොහොමද මේ ලකුණු පහ අරගෙන තියෙන කට්ටිය? Those who have obtained these 5 marks. Okay, most of you have got that. No? Very good. Krishminda කරලා නැද්ද? Not. Why? Teacher, I did until 5th question. Last week. Oh, I asked you to do it now. Okay, Rashmina, very good, Rashmina. Now your graph is okay. But if you have drawn this one using a straight edge, හරි straight edge එකක් හරි එහෙම නැත්නම් මොකද්ද? ඔව් straight edge එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයා මේක ඇඳලා තියෙනවා නම් අර ඔයාගේ කලින් ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ මෙතන නෙවෙයි මේවා වලට ඔයා අතින් පොඩ්ඩක් ඒක හැඩ කරන්න ඕනේ පුතේ. හරිද? නැතුව straight edge වලින් ඇඳුවොත් ඒක පේන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ඒක නෝට් වුණොත් මේ ලකුණු නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා straight edge use කරන්නේ නැතුව පුළුවන් තරම් අතින් අඳිනවා නම් හොඳයි. straight edge එකක් use කරනවා නම් ඔය ලාවට ඇඳලා ඊට පස්සේ අතින් තමයි මාක් කරගන්න. හරි. දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට මොකක්ද අහලා තියෙන්නේ? Using write the coordinates of turning points of the graph. මේ graph එකේ turning point එකේ coordinates ලියන්න කියනවා. හරිද? බලන්න පුතේ ඉස්සෙල්ලාම යන්න turning point එක කියන්නේ මොකද්ද? Oh, we can use ඒක doesn't matter, okay? We can use pen tube. ඒ කියන්නේ පෑනක බටයක් පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මේ smoothness එක ගන්න. ඒක කිසිම issue එකක් නැහැ. ඒක කාටවත් දන්නේ නැහැ. ඒක හොඳම method එකක් මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. මෙතන පෑන් බටයක් තියලා හරිද? ඒ කියන්නේ පෑන් බටයක් හොඳට නමලා හරි. පෑන් බටයක් හොඳට නමලා මෙතනින් තියන්න. ඔයාලා ගැරන්ටි එකේ තියලා ඊට පස්සේ ඒකේ මේ curve එක හොඳට smooth ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ මේවා අඳිනකොට ඔයාලා straight edge එකක් තිබ්බොත් මේවා මාක් කරන්න අඳිනකොට ඇඳ වෙන්න පුළුවන්. ඔක ඇත්තටම හොඳට පුරුදු වෙන ළමයින්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? ඒ ඔයාලා 10ක් විතර අඳිනකොට ඔක නිකම්ම අත හරියනවා. එතකොට ඔයාලා මේක straight edge එක තියලා අඳිනවා ලාවට අඳින්න. හරිද? ඒක උඩ මෙහෙම
අදින්න නැතුව ලාවට ඇඳලා ඊට පස්සේ අපි ඒක දිගේ හැඩ කර කර ගන්න ඕනේ. හරිද? Please give me that. Right. Let's move to the question. Then coordinates වල and turning point එකේ. හරිද? turning point එකේ කියන්න පුළුවන් ඔය ප්‍රශ්නෙට දැන් මේක මොකද්ද minimum එකක් නේද? මේ type graph මොනවද? they are minimum graph. මේ මොනවද? they are maximum graph. හරිද? එතකොට මේක minimum point එකේ coordinates අහන්න පුළුවන්. minimum value එක අහන්න පුළුවන්. minimum value එක හොයනනම් අපි මොකද්ද ලියන්නේ? y coordinate of the minimum point. It is -5. Now turning point. turn වෙන්නේ කොතනද? ඒත් මෙතනම තමයි. එතකොට බලන්න turning point එකේ coordinates එන්නේ මොනවද? this fourth one. බලන්න. It is 0 වල -5. You have to write the x coordinate first and second y coordinate. 0, -5. Then you are given 1 mark for this. Fifth one, write the interval of the values of x on which function is increasing negatively. Underline that word if you have take the printout. Underline the word function is increasing negatively. හොඳට බලන්න පුතේ දැන් මේ තියෙන මිනිමම් graph එකක් නේ. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ line එකට අපි කියනවා function එක කියලා. හරිද? මේ line එකට තමයි function කියන්නේ. ඒතර මේ function එක increasing negatively. බලන්න හොඳට function එක decreasing කියන්නේ මේ ටික. හරිද? මෙන්න මේ minimum එකකදී function එකක් decreasing means here to here. Increasing means here to here. Okay? And that means this side is decreasing, increasing. Then there's another one. Increasing negatively. Then negatively increasing. This is positive because y values are positive. That means here increasing positively. Here y values are y values positive. That means decreasing positively. Decreasing or positive. Then here y values are negative, therefore this is decreasing negatively, increasing negatively. එහෙනම් අපි ලියන්න ඕනේ කොයි part එකද? මම ඔන්නෝම පාට කරනවා. We have to write the range of this portion of the function of the graph. graph කියන්නේ function කියන්නේ මේ දෙකම එකයි. මෙන්න මේ portion එක දැන් ලියන්න ඕනේ. දැන් බලන්න එතකොට මේක ලියන්න යනකොට ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ what is the starting point. starting point එක කොතනද? starting point is here. දැන් මෙතන increase වෙන්නේ ළමයි. හරිද? මෙතන මොකක්ද තියෙන්නේ? මේක minimum. ඒ කියන්නේ දැන් මේ graph එක increase එකකුත් නැහැ decrease එකකුත් නැහැ. මුකුත් නැතු neutral එකේ ඉන්න තැන තමයි minimum point හරි maximum point හරි කියන්නේ. එතන මුකුත් නැහැ. එහෙනම් x value එක මෙන්න මේ minimum point එහෙම නැත්නම් පටන් ගන්න x value එක අපේ range එකට අයිති නැහැ. එතකොට යම්කිසි value එකක් range එකක value එකක් අයිති නැහැ කියලා කොහොමද අපි දක්වන්නේ? අපි යාට equal sign එක දානවා. හරිද? දැන් බලන්න 0 වලින් start වෙලා වැඩි වෙනවා. හැබැයි 0 අයිති වෙන්නේ නැහැ. 0 කියන්නේ කවුද? It is the corresponding x value of minimum point or the turning point. It does not increase nor decrease. Okay? Then
after it's 0.1 වෙච්ච හැටියේ අන්න. එහෙනම් x වලට 0 වල ඉඳන් ඊට පස්සේ කොතනට යනකන්ද? මෙන්න මෙතන. කීයද ළමයි මෙතන කැපෙන්නේ? ඔයාලගේ කොට මේ ඔයාලගේ චූටි කොට කීයක් ගිහිල්ලාද මෙතන කැපලා තියෙන්නේ? is it 2.2 or 2.3? කියන්න බලන්න. ගණන් කරලා හදපු කට්ටිය. yes 2.2. 2.2 වලද කැපෙන්නේ? හරි. එහෙනම් මෙන්න මෙතන යනකොට 2.2. ඇයි ළමයි මම ඒකටත් මෙතන x equal දාන්නේ නැත්තේ? ඒකට හේතුව මෙතනදී x equal 2.2 වලදී හරිද? මෙතන graph එක මොකද වෙන්නේ? It is stop. What is the corresponding x value? Here it is 2.2. X value එක වෙන්නේ 2.2. But here also it does not increasing or decreasing. මේකෙදිත් මෙතන increasing decreasing එකක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි ගන්නෙ කොහොමද? 0 වල ඉඳන් 2.2 වෙනකම් හරිද? මේ graph එක මොකද වෙන්නේ? Increasing negatively increase වෙනවා. හරිද? negative කිය. ඒ කියන්නේ ළමයි දැන් බලන්නකො මෙයාගේ correspond වෙන y value එක කවුද? It is 0. Is it a negative value? ඒක negative value එකක්ද? නෑ. හරිද? දැන් හොඳට බලන්න මේ range එකට ඇයි මේ දෙන්න අයිති වෙන්නේ නැත්තේ කියලා මම ආයි කියනවා. මොකද්ද හේතුව? බිඳුව අයිති වෙන්නේ නෑ ඒ වෙලාවේ කවුද? දැන් මේ y කියන value එක negative වුණත් මෙතනදී යාගේ movement එකක් නැහැ. graph එක increase වෙන්නෙත් නැහැ, decrease වෙන්නෙත් නැහැ. යා හැමම ඉන්නවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔහොම increase වෙවි කියන්නේ මෙතන තියෙන ඕනම value එකක් දැන් increase වෙනවා negatively. හරිද? graph එකට ආයි මේ negative value එක තමයි හැම වෙලේම එන්නේ වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනට ආවම x ගේ මේ value එකට ආවම 2.2 කියලා කියන එකනට correspond වෙන y value එක වෙන්නේ 0. හරි ඉතින් මෙයා ඉන්නේ මේ x axis එක උඩ කියන්නේ එයාගේ corresponding y value එක 0 නේ. දැන් මෙතන ගත්තොත් මෙන්න මෙතන ගත්තොත් ඒ කියන්නේ x වල 2 ගත්තොත් y corresponding ඒ කියන්නේ graph එකේ value එක වෙන්නේ -1. හැබැයි මෙන්න මේ චුට්ටකට පහළිනොත් මෙතන negative value එකක් තියෙනවා. මෙයාට ආපු හැටියේ එයාගේ value එක 0 වෙනවා. ඒ හින්දා මෙයා අයිති වෙන්නේ නැහැ මේ range එකට. එහෙනම් අපි දාන්න ඕනේ මෙන්න මේ අතර තියෙන values කියන එකට මෙන්න මේ විදිහට. පැහැදිලිද? හරි. So finding ඔව්. පැහැදිලි නේද? Here you are given 2 marks. මෙතෙන්ට ලකුණු 2යි. Deduce the value of square root 3 from the graph. square root 3 වල value එක මේ graph එකෙන් හොයා ගන්නලු. කොහොමද ගන්නේ? එතකොට බලන්න පුතේ දැන් square root 3 වල value එක අපිට graph එකෙන් ගන්න කියලා ඔන්නම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපේ දැන් graph එක මොකක්ද? අපි b හොයාගත්තනේ නේද? b හොයාගත්තා y සමානයි x square. y is equal to x squared minus 5 because we found that b is equal to -5 කියලා හොයාගත්තා. හරිද? Then now we have to find the square root of 3. Square root of 3 හොයන්න ඕනේ. Then look at here. If we put y is equal to 0, y 0 කියලා අපි දැම්මොත් හරිද? Look at here, we can do a rearrange. Rearrangement එකක් කරන්න පුළුවන්. හරි මෙන්න මෙහෙම බලන්නකො. හරිද?
y is equal to x squared minus 5 plus plus 3. y කියන වැලියු එකට අපි 0 කියලා ගන්නවා. x squared minus 5. Okay, then what is the answer? Actually, it should be not 3. It should be 5. Reduce the value of not the square root 3. Okay, මේක පුතේ ඔයාලා හදාගන්න. You have to find the square root of 5. That the question, there is a doubt of question. It should be square root 5. ඒක හදාගන්නකො deduce the value of square root of 5 from the graph. හරිද? Then look at what we can do is make the y equal to 0. y 0 වෙනවා කියලා කියන්නේ values කොහෙද තියෙන්නේ? They are on the x axis. y value 0 වෙන ඒවා ඔක්කොම තියෙන්නේ කොහෙද? x axis එක උඩ නේද? හරි. දැන් බලන්න I make y as 0. Then after x squared equals to 5. If you solve this, x squared is equal to 5. Then if you take the square root of both sides, then this should be plus or minus. Okay. Then we have to find the plus value. No? ඒ කියන්නේ මෙතන දැන් y0 වුණා කියලා කියන්නේ graph එකේ y0. graph එකේ y0 වෙන්නේ graph එකේ x axis එක touch කරන තැන. graph එකේ x axis එක touch කරනවා minus 2.2 වලදී සහ plus 2.2 වලදී. මෙන්න මේ දෙන්නගේ තමයි y axis එකේ value. එහෙම නැත්නම් graph එක 0 වෙන්නේ. හරිද? y 0 වෙනවා කියලා කියන්නේ මෙතන දැන් y is equal to x squared minus 5 නේ මේ function එක. හරිද? මේ තියෙන function එක. එහෙම නැත්නම් අපි graph එක කියලා ගත්තොත් මේ graph එක කියන්නේ කවුද? y. එහෙනම් මම මේ graph එක තමයි 0 කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ straight line segments එක touch මෙන්න මෙතන අපි මේ touch වෙන තැන 0 කියන point එක consider කරා. ඊට පස්සේ මට එනවා x squared equals to 5 කියලා. Then if we take the square root of both sides, then x is equal to square root 5. So plus or minus square root 5. Okay. එතකොට දැන් අපේ ගහන්නේ square root 5 නේ. ඔය 3 කියන එක 5 කරගන්න. එහෙනම් අපිට ඕනේ වෙන්නේ දැන් මෙතන x equals plus or minus කියලා එනවා කියන්නේ අපිට ගන්න පුළුවන් x is equal to plus 5 or minus 5. But we have to find x equals square root 5. ඒ කියන්නේ positive 5. එහෙනම් positive 5 කියන්නේ කොයි පැත්තද? අනිවාර්යෙන් positive side එක. එහෙනම් square root 5 කියලා කියන්නේ square root 5 equals to 2.2. අපි graph එකකින් square root එකක් හොයන්නේ. මේ ඔක්කොම ඔයාලා මේ මුකුත් නොතේරුණා නම් ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න graph එකෙන් square root value එකක් හොයනවා නම් ඕනම square root value එක අපි කරන්න ඕනේ graph එක touch වෙන තැන බලන්න x axis එක. අන්න එතකොට එයාගේ positive side එකේ touch වෙන තැන තමයි positive root එක වෙන්නේ. negative touch වෙන තැන තමයි negative root එක වෙන්නේ. අපෙන් අහන්නේ positive root එක විතරක් හින්දා x equals 2 square root 5 equals 2 plus 2. So finding this one, you are given 2 marks. Then all together, this 1, 2, 3, 4, 5, 10 marks are given. අපිට 10ක් හම්බුණා. B හොයපු එකට අපි එක ලකුණක් දුන්නා. හරි මේක ඔයාලා square root 3 හොයන්න try කරපු හින්දා ආන්සර් ගෙන්න නැතුව ඇති. square root 5 ගන්න ඕනේ. හරිද? පැහැදිලිද එතන? මේක කරන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලාම graph එක 0 කරමු. ඒ කියන්නේ graph එක 0 වෙනවා කියලා කියන්නේ x axis එක උඩ. හරිද? එතකොට මෙතන x value එකක් නේ අපිට යන්නේ x equals square root
5. එහෙනම් මේ x වලට මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? දැන් මේ x කියලා කියන්නේ කවුද? x axis එක උඩ graph එක touch කරන තැන. ඇයි ළමයි එහෙම වෙන්නේ? මේ බලන්නකො අපි මෙතන ගත්තොත් මෙතන එන්නේ -2.2,0 කියලා. මෙතන එන්නේ 2.2,0. හරිද? එතකොට මේ බලන්න. y value එක 0 වෙනකොට x value එක නේද අපි හොයාගන්න ඕනේ. මෙතනින් අපිට එන්නේ y value එක 0 වෙද්දී correspond වෙන x value එක මොකද්ද? correspond වෙන x value එක වෙන්නේ square root 5. එහෙනම් square root 5 හොයන්න පුළුවන් අපි when the y is equal to 0 what is the corresponding x value කියලා බලමු. Okay. Any questions relevant to this question? First one එකට අදාළ මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? Not. Ruvindu, Isurika, Sehansa, Diniru, no doubt. Tenulya, හරි. ඔය විදිහට දැන් අපි එක දිගටම මේ වගේ ප්‍රශ්න 5-6ක් කරනකොට ළමයි ඔයාලට මේ ප්‍රැක්ටිස් වෙනවා හොඳටම. හරිද? ඒ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලාම first of all identify the pattern of the questions you are given. හරිද? ඉස්සෙල්ලාම ළමයි දැන් අපි කරන්නේ පාඩමක් ඉගෙන ගන්න. හරිද? We learn all the concepts in the lesson. Then after that means we take the basics from the lesson. අපි පාඩමක් ඉගෙන ගන්නකොට කරන්නේ බේසික්ස් ටික තමයි ගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ බේසික්ස් ටික අරගත්තට පස්සේ questions solve කරන්න පටන් ගන්නවා. හරිද? ඒ කරනකොට දැන් සාමාන්‍ය textbook exercises වල තියෙන බේසික්ම මොනවා හරි ප්‍රශ්න. ඒවත් හොඳයි. ඒවත් අපිට exam එකට අහනවා. ඊට පස්සේ දැන් exam paper එකක ප්‍රශ්න හැදෙනකොට හරිද? දැන් සමහර වෙලාවට සමහර පාඩම් වල දැන් බලන්න graph lesson එකේ නම් මේ තියෙන්නේ topic wise ඔයාලට තිබුණු ඒ කියන්නේ graph lesson එකේ අර පොඩි පොඩි topic wise වෙන sub topic wise තිබ්බ lesson parts ටික එක ප්‍රශ්නකින් ඔයාලට අහලා තියෙනවා. ඒක කොහොමද මේ ප්‍රශ්නයකට answer එකක් build up කරන්න කියන එක ඔයාලට අඳුර ගන්න පුළුවන් මෙහෙම එකින් එක ප්‍රශ්න කරද්දී. හරිද? ඒකෝර ඔයාලට තේරෙනවා මොනවද ප්‍රශ්න රටාව කියලා. ඊට පස්සේ මේ ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් ලියන්න. ප්‍රශ්නයක් තේරුම් ගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් එතනින් එහාට විශේෂයෙන්ම theory related questions වලට answers කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් කොහොමද මේ අපිට ලොකු ප්‍රශ්නයක් කියන්නේ සාමාන්‍ය ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් විදිහට හිතලා උත්තරයක් ලියන තැනට answer එකක් build up කරගන්නේ කොහොමද කියලා හොයලා. ඒතකොට ඇත්තටම කරුණු තුනක් තියෙනවා. lesson එකෙන් ඔයාලා concepts ටික දාගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න කරලා තියෙන්න ඕනේ. ප්‍රශ්න තේරුම් ගන්න විදිහ. ඊළඟට තමයි ඔයාලා හරියට past paper questions වලට ලියලා හරියටම paper එකට මොනවද දෙන්නේ කොහොමද answer එකක් build up කරන්නේ. ඔයාලා හරියට ඊට පස්සේ තමයි උත්තර ලියන්න පටන් ගන්න. හරිද? ඉතින් ඔය ටික මුල ඉඳන්ම හරියට හදාගෙන යනකොට අන්තිමට හොඳ result එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි. යම් දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට. When the mark the price of an electric kettle keeping a profit of 20%. මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? electric වෙන්න කෙනෙක්. එතනදී price එක mark කරලා තියෙනවා electric kettle එක profit එක 20% තියාගෙන. ඒ කියන්නේ if the kettle is 100 rupees then the profit that he hoped to obtain is 20 rupees. When selling the electric kettle, if the payment is done outright, discount of 10% is offered. දැන් හරි එහෙම මාක් කරගත්තට පස්සේ 10% discount එකක් එයා දෙනවා. හරිද? If the kettle is sold for outright payment 5,400, find the profit earned by the vendor. හරිද? එයා ලබාගත්ත profit එක අහනවා. First of all, let's find what should be the mark price. මොකද්ද mark price එක? මොකද මං අහන්නේ mark price එක කියන්නේ මොකද්ද? Actually, you can remember that. 11 වසරේ හින්දා මේව මතක නැතුව ඇති. This is a question based on
percentage lesson in grade 9. Grade 9 එකේ තමයි තියෙන්නේ profit and loss and percentage related questions. Then here first of all we can find the mark price by calculating the by using outright payment and the discount. Okay, look at here how I find the mark price. Mark price එක මම හොයාගන්න. If the මොකද්ද kettle is 100 rupees, the discount is, that means mark කරලා තිබ්බනම් රුපියල් 100යි කියලා, එහෙනම් discount එක මොකද්ද? It is 10 rupees. That means if it is 10 rupees are given for the මොකද්ද mark price එකනේ. එහෙනම් බලන්න අපි ගත්තොත් 10% කියන discount එක ඇතුලේ තියෙන දේවල් අපි බැලුවොත් discount එක මොකද්ද? Discount is 10 rupees. හරි මම CM එක බලන්නේ. It is 10 rupees. What is the mark price? Mark price is 100 rupees. What is the sold price? Sold price is 90 rupees. Why I say like that? Sold price කියන්නේ නැත්නම් selling price තමයි. Selling price. ඇයි ළමයි මේ මේක හොඳට බලන්න. මොකද්ද දරුවෝ? discount 10% දෙන හින්දා. ඔව්. ඒ හින්දා 90 වෙනවා. ඔව් හරි. මොකද්ද? දැන් discount එකක් ඒ කියන්නේ 110ක් කියලා කියන්නේ රුපියල් 100ක් නම් මාක් කරලා තියෙන price එක. හරි mark price of the kettle is 100 rupees, then the discount is 10 rupees. Then what is the selling price? It is 90 rupees because discount means we subtract. We reduce that given value as the discount. Discount එකක් දෙනවා කියලා කියන එක මොකද කරන්නේ? අර mark කරන price එකෙන් අපි අඩු කරන්නේ. හරිද? Then if the selling price is 90 rupees, then mark price is 100 rupees. විකුණන ගාන රුපියල් 90ක් වෙනවා නම් මාක් කරලා තියෙන ප්‍රයිස් එක 100යි. මේක අපි කොහොමද මෙහෙම මම දාගන්නේ කෙලින්ම? අපි දැන් දන්නේ මොකක්ද? අපි දැන් හොයන්න යන්නේ මාක් ප්‍රයිස් එක. මාක් ප්‍රයිස් එක හොයන්නකොට මම දන්නේ මොකක්ද? I know the selling price. Then I should have put the in the denominator selling price according to 100 rupees. රුපියල් 100ක් වෙනකොට selling price එක මම එහෙනම් denominator එකේ තියෙනවා. මගෙන් අහන කෙනාව මම numerator එකට දාන්න ඕනේ. මගෙන් අහන්නේ selling price. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම selling price එක 100ක් වුණා selling price එක කීයද? sorry. sorry මට ඕනේ mark price එක. එහෙනම් මම ලියන්න ඕනේ numerator එකේ mark price එක. මට දීලා තියෙන්නේ selling price එක. එහෙනම් මම denominator එකේ selling price එක ලියනවා. It is multiplied by given selling price. Outright payment 5,400 rupees කියලා ලියන්න. මේක ඔයාලට වෙන ඔයාලගේ method එකක් තියෙනවා නම් ඒ විදිහට හදන්න පුළුවන්. මොන හරි equations formulas use කරලා තියෙනවනේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. Then it is cancelled like this. That means mark price is 6,000 rupees. එහෙනම් mark කරපු price එක මොකද්ද? It is 6,000. Then මේ 6,000 එයා mark කරේ කීයක profit එකක් තියාගෙන 20% profit එකක්. හරි මේකෙන් බලමු. Profit එක කීයද? It is 20 rupees. එහෙනම් selling price එක කීයද? Buying price. නැත්නම් production cost එක. Buying price is 100 rupees. Then selling price. එයාගේ selling price එක වෙන්නේ 120 rupees. හරිද? 120 rupees. Then we know that here selling price එක වෙනුවට වෙන්නේ කවුද? මේ mark කරන price එක තමයි selling price එක වෙනුවට වෙන්නේ. හරිද? දැන් අපි හොයන්න ඕනේ එයාට හම්බෙච්ච profit එක. අපි බලමු. We have to find the
profit. It was marked as 6,000. එතකොට 6,000 විදිහට mark කරලා තිබුණේ. If it is 100 rupees is marked, buying price එක 100 rupees නම් profit එක කීයද 20 rupees. Then if it is 6,000, එයා 6,000 නම් බලමු අපි යාට හම්බෙන්න ඕනි profit එක කීයද කියලා. නෑ sorry. පොඩ්ඩක් ඉන්න. මේකේ ඉස්සෙල්ලාම අපි හොයාගන්න ඕනේ මේ mark price එක දාන්න කලින් එයාගේ buying price එක අපි හොයාගන්න ඕනේ නම්. හරිද? selling price is not, we have to find the buying price. අපි දන්නේ නැහැනේ profit එක අපිට calculate කරන්න තියෙන්නේ. Buying price should be fine. Buying price. Then how we find the buying price? Buying price is 100 rupees. Selling price is 100 rupees. Is multiplied by this one. Zeros cancel this 5. That means buying price is 5,000 rupees. එයා අරගෙන තියෙනවා කීයකටද 5,000 rupees වලට. හරිද? එතකොට එයා මාක් කරලා තියෙන්නේ කීයකටද 6,000 වලට. එයා අරගෙන තියෙන්නේ 5,000 වලට. එයා ඇත්තටම විකිනුවේ කීයටද? එයා ඇත්තටම විකිනුවේ 5,400 වලට. එහෙනම් profit obtained is equal to profit obtained is equal to 5,400 subtract 5,000. Answer is 400. ඉස්සෙල්ලාම අපි හොයාගන්න ඕනේ යා මාර්කටින් ප්‍රයිස් එක. ඊට පස්සේ අපි හොයාගන්න ඕනේ එයා කීයක් දීලාද? ඒ කියන්නේ වෙන්න කීයක් දීලාද? එහෙම නැත්නම් එක්ක ප්‍රොඩක්ෂන් කොස්ට් එක නැත්නම් වෙන්න කීයක් දීලාද මේ කෙටල් එක ගත්තේ කියලා. ඒක හොයාගන්න තමයි අපිට මේ profit එක උදව් වෙන්නේ. හරිද? If the selling price is 120, buying price should be 100 rupees. It should be multiplied by the mark price. Mark price means the selling price. මම අර හැම වෙලේම කියන්නේ අපි නොදන්න දේ තමයි numerator එකේ ලියන්නේ. අපි දන්න දේ denominator එකේ ලියන්නේ. එතකොට දන්නේ කවුද? We know that the selling price. Selling price එක equal වෙන්නේ mark price එකට. එහෙනම් selling price, mark price, then what we have to find? 5,000. එතකොට 5,000 කියලා ගත්ත එකක් අපි විකුණනවා කීයකටද? එයා මාක් කරගන්නේ 6,000 වලට. හැබැයි ඩිස්කවුන්ට් එක දුන්නාම 5,400 වෙනවා. Now is 400. Please raise your hand if you have got this answer. මේ answer එක ගත්තා නම් raise hand කරන්න බලන්න. Okay, very good. කීප දෙනෙක් ඉන්නවද? මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. Sorry. Here you are given actually for calculating this mark price you are given 1 mark. For calculating buying price you are given 1 mark. And for calculating this profit you are given 1 mark. Altogether 3 marks are given for the part A. Then let's move to the part B. Part B එකට යමු අපි.
Second question, part B. It is given relevant to the simple interest. A person takes a loan on annual simple interest, promising to settle the loan in 5 years. හරිද? එතකොට එයා annual simple interest එකකට loan එකක් අරන් තියෙනවා. එයා ඒක settle කරන්න promise වෙනවා කොච්චර කාලෙකින්ද? අවුරුදු 5කින්. By paying 36,000. හරිද? 36,000 ගෙවලා. However, he was able to settle the loan in 7 years, at which time he had to pay 38,400. එයා අවුරුදු 5කින් ගෙවන්න රෙඩි වෙච්ච මේ ඒ කියන්නේ ගෙවන්න ප්‍රොමිස් වෙච්ච ලෝන් එක එයාට ගෙවන්න වෙන්නේ පුතේ අවුරුදු 7කින්. හරිද? Calculate the interest he has to pay for a year. කොහොමද මට කියන්න බලන්න. හරි ලේසි. අවුරුදු 7කින් නම් එයා ලෝන් එක මේ ගෙවල ඉවර වෙන්නේ අවුරුදු 7කින් නම් එයාට කීයක් ගෙවන්න වෙනවද? 38,400 ගෙවන්න වෙනවා. එයා අවුරුදු 5කින් සෙටල් කරනවා නම් 36,000 pay කරන්න වෙනවා. එතකොට මම 36,000 3800 400 38,400 වලින් අඩු කරොත් අපිට හම්බ වෙන්නේ මේ ආන්සර් එකේ මොකක්ද? What is mean by this one? මේ මොකද්ද මට ඇවිත්ලා? Yes, thank you. Okay, and man, Diniru, මට හැමෝගෙම ආන්සර් එකක්. රශ්මින, what is the answer you obtained by subtracting these two numbers? Which I have sent you the answers. හරි මට කියන්නකෝ පුතේ. මට WhatsApp බලන්න මේ වෙලාවේ කියන්නකෝ මට ආන්සර් එක. For the first one, Yes, මට කියන්නකෝ මෙන්න මෙහෙම මේ ඇවිත් තියෙන්නේ මොකක්ද? What is mean by this? No idea. paid for 2 years. Interest for 2 years. Then Krishmita, what is this? Season. Interest. Isurika, මොකක්ද පුතේ? Teacher, I didn't that question. හරි කරේ නැතුණාට කමක් නැහැ කියන්නකෝ. අවුරුදු 7කින් පේ කරන්න ඕනේ මේ කරොත් මේ ගාන ගෙවන්න ඕනේ 6කින් පේ 5කින් පේ කරොත් මේ ගාන ගෙවන්න. එහෙනම් මෙයාගෙන් මෙයා අඩු කරාම එන්නේ මොකද්ද? You should have a sense about this answer. Yes, Dubindu? Interest for 2 years. Sehansa? Interest for 2 years, ma'am. Tenolya? The interest that he should pay for 2 years. Yes, very good. දැන් පුතේ අවුරුදු 7කින් පේ කරනකොට මේ ගාන ගෙවනවා අවුරුදු 5කින් පේ කරනකොට මේ ගාන ගෙවනවා. එතකොට අර අවුරුදු දෙකක් වැඩිපුර වුණාම අපිට වැඩි වෙන්නේ මොකක්ද? අපේ loan amount එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ නේද? අපිට වැඩි වෙන්නේ interest for 1 year. එතකොට දැන් 5කට වඩා 7ක් ගියා කියන්නේ අවුරුදු කීයක් වැඩි වෙලාද? 2ක්. Then this is what we obtain for the this is what that he has to pay for 2 years as the interest. අවුරුදු දෙකකට ගෙවන්න ඕනේ interest එක තමයි හම්බෙන්නේ. අපිට calculate කරන්න. Calculate the interest he has to pay for a year. Then what we have to do? You should have shown that you divide this interest for 2 years by 2. හොඳට මතක තියාගන්න මේකේ meaning එක ඉස්සෙල්ලම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ අවුරුදු දෙකකට එන interest එක. Then when you divide this by 2, it is 1,200. Okay? Then you are given 2 marks for each.
calculating this one, calculating this one, all together 2 marks given. Okay. What was the amount he borrowed? එයා ගත්තු amount එක අහනවා. Then you have to calculate. This is the first part. You have to calculate interest for 5 years. Interest for 5 years is calculated by multiplying 1000 by 1200 by 5. It is 6000. Then after 6000, then you have to subtract this by calculator 5 years. 5 years එයා pay කරන්න ඕනේ amount එකෙන් මෙයා අඩු කරන්න. Then it is 30,000. Very easy, no? Then here also you are given 1 mark. මේකට එක ලකුණක්. නේ මෙයා multiply කරලා ගන්නවට ලකුණක්. Then third one, what was the annual simple interest rate that was charged? How we find it? If the loan amount is 30,000 rupees, then interest is 1,200. Then if it is 100, what is the amount we have to pay? Zeros cancel like this. 12 is divided by 3. Answer is 4%. Then here you are given, for this one you are 1 mark, for the answer 1 mark, all together 2 marks. All together 5 marks. මෙතනට 7 එන්න කලින් එකට 3යි හම්බුනේ. එහෙමනම් here also you are given 1 mark, 1 mark, then here all together 2 marks. 6 marks. එහෙනම් පුතේ previous එකට අපි දාමු 4 marks are given. Sorry. For the A part A, if you have done the correctly, then you are given 4 marks. In this case, you are given 6 marks altogether. For the previous A part, it is 4 marks altogether. 10 marks are given. Okay. Excuse me, Lisa, how many full marks for this question? 10 marks. Okay. එතකොට part B එකට 6යි. මෙතනට 2යි. මෙතනට 2යි. Subtraction. Sorry. Multiplication, subtraction. 2යි. Here, for this calculation 1 mark, answer 1 mark, 2 marks, all together 6 marks. For the A part A, it is 4 marks. දැන් මේ වෙනකොට හරිනම් මුළු පේපර් එකම ඉවර වෙලා තියෙන්න ඕනේ. මම තව පේපර් එකක් එවන්න අපේ ඊළඟ ඩිස්කෂන් එකට. ඒකෝර මේකේ පුළුවන් තරම ඉවර කරන්න. next week වෙනකොට මම මේ පේපර් එකම ඉවරයි. එතකොට next month එක. ඒතර මේ මට පේපර් ක්ලාස් එකේ එක දවසක් මිස් වුණා මං හිතන්නේ අප්‍රේල් වල ඔයාලගේ අවුරුදු හින්දා. මට පුළුවන් වුණා මම ඒක කවර් කරන්නම්. එතකොට අප්‍රේල් වලට ඔයාලගේ පේපර් එක ඉවරයි. සාමාන්‍යයෙන් මම සති 4කින් වගේ පේපර් එකක් ඉවර කරනවා. ඒකට මැයි වල පේපර් එක මම ඔයාලට එවනවා. ඒක කරලා තියාගන්න. හරිද? I hope to discuss the provincial paper. Provincial මොකක්ද paper එකක් මම discuss කරනවා. හරි මේවා ආයි කරන්න පුතේ. හරිද? එතකොට තමයි ඔයාලට හොඳ ප්‍රැක්ටිස් එකක් එන්නේ. සහ විශේෂයෙන්ම pattern එක අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේ වැඩ ටික හරියට කරන ළමයෙක්ට හොඳ මාක් එකකට හොඳ රිසල්ට් එකකට හරිම ලේසියෙන් යන්න පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රධානම දේ ඔයාලා හැම වෙලේම මේවා නැවත නැවත කැල්කියුලේෂන්ස් කරලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියරි මතක් කරගෙන මේ පැටර්න් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා තියෙන්න ඕනේ.
හරි. third question එකට යමු. It is based on statistics. In information on the time spent by a student to watch television daily is given in the following table. හරි මොනවද මේ දීලා තියෙන විස්තර ටික? Information on the time spent by a student. Student කෙනෙක් කොච්චර වෙලාවක් ගත කරනවද මොකටද? ටීවී බලන්න. හරිද? දවසකට ටීවී බලන්න එයාලා කොච්චර වෙලාවක් වැය කරනවද? Is given in the following. එතකොට in between 15 and 25 minutes. මිනිත්තු 15ක් 25ක් අතර එයා දවස් දෙකක් යන මේ වැය කරනවා. මිනිත්තු 25ක් 35ක් අතර දවස් 4ක් 35ක් 45ක් අතර 11ක් ඔන යනාදී වශයෙන් මිනිත්තු 75ක් 85ක් අතර යනකම් එයාලට දීලා තියෙනවා. එතකොට what is the model class of the distribution? How we find the model class? Model class is the class with the highest frequency. Highest frequency එකක් තියෙන class එක තමයි model class එක වෙන්නේ. Then what is the answer? මොකක්ද answer එක then? Tell me. 35 to 40. Yes, 35 to 45 minutes කියන එක තමයි model class එකේ answer එක වෙන්නේ. Because it is the class relevant correspond to the highest frequency. 35 to 45. එතකොට මේක මෙතනට ඔයාලට එක ලකුණක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් දරුවනේ මේ ලකුණ ගන්න හරි ලේසි. දැන් මේ ලකුණ ගන්න අමාරුද? මහා පත හැල්ලම් මෙතන ඉඳලා A to Z ලියන්න ඕන උනාද? ගොඩාක් ලොකු කරුණු ගොඩක් මතක තියාගන්න ඕන උනාද? නෑ. මොකද්ද ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ? The model class is the class which is the class which is correspond to the highest frequency. ඉතින් මේ වෙලාවේ ඔයාලා ඒක තියාගන්න. මොකද්ද? ඒක තමයි concept එක මේ answer එක ගන්න. Class correspond to මේක ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා කියලා මම හිතනවා. Highest frequency. දැන් මේ පාඩමවත් ඉගෙනගෙන නැති මේ පාඩමෙන් ගානක් අහම මේක බලන්නේවත් නැති ළමයි පුළුවන් අද ඉඳන් මේ ලෙසන් එකෙන් එන ගානක් හදන්න. හරිම ලේසි. එකම දේ කරන්න තියෙන්නේ ඔබට හිතන්න දෙයක් නැහැ මේක. හරිද? හැබැයි කරන වැඩ ටික හරියට ගානක් එක විදිහට එන්න පුළුවන්. ගානන් ටික ඔක්කොම පාඩම් කරගෙන ඉන්න බෑනේ. හරිද? දැන් මාත් මෙතන ඔක්කොම මේව පාඩම් කරගෙන එහෙම නෙවෙයි කරන්නේ. මම concept එක තියාගෙන ඉන්න. එතකොට මම ගාන දැක්කහම මේකට මේ විදිහ තමයි ගාන හදන්න ඕනේ කියලා මම දන්නවා. ඒකෙන් තමයි apply කරන්නේ. හරිම ලේසි නේද? ඒතර අපි ගොඩාක් කරුණු නෙවෙයි හරිම short මේ concepts ටිකක් අපිට මතක තියාගන්න. ඉතින් ඒ ටික අපි apply කරනවා. දෙවෙනි එකට යමු. Find the mean time of this distribution spent by the student to watch television in a day. අපිට mean time එක හොයන්න තියෙනවා. හරිද? Then here you can either use the assumed mean method or the other method. Actually, most of the time in your paper, you are asked to take the assumed mean. So I will explain this using the assumed mean method. The assumed mean method taking up there should be 5 columns in the table. Okay, මේ table එකේ columns 5ක් තියෙන්න ඕනේ. මේ table එක වල අඳිනකොට ලකුණු 6ක් හම්බ වෙනගෙන. mean එක හොයා ගන්නකොට ලකුණු 6ක් හම්බ වෙනවා. හරිම ලේසියෙන් මේ ගාන හදන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? We have to write the class interval here. In the first column, class interval. Then after mid value. In the every question, this is the format of the table. Mid value. Then after deviation D. Then after frequency, it is F. Then FD. That means product of these two. Then class interval, let's write. හදලා නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ දැන්වම ලියාගෙන හදන්න පටන් ගන්න. 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55,
55 to 65, 65 to 75, 75 to 85. Very good. This is the class. Then what is the mid value? Mid value means you have to add these two and divide. 15 plus 15 added 25 is 40. Then divide by 2. Answer is 20. Then mid value is 2. Then identify the mid value of this one. 25, 35. Answer is 60. Divide by 2 is 30. Then here 35 plus 45. It is 80. Divide by 2. Answer is 40. Then you can see that there is a pattern of 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Okay. Then deviation. How we find the deviation? මෙන්න මේක තමයි ළමයි ගොඩාක් වෙලාවට ළමයි පටල ගන්න වරදින තැන. මේ deviation එක ගද්දී බලන්න ළමයි model class එක select කරන්න ඕගොල්ලෝ මොකක් විදිහටද? Assume mean එක. Model class එක sorry. The mid value correspond to the model class. එහෙනම් model class එකට යන්නේ 35 to 45 නේ model class එක. එහෙනම් මෙන්න මේ mid value එක තමයි අපේ assume mean එක කියලා අපි ගන්න. AM. එතකොට assume mean එක මෙයා නම් අපි මොකද කරන්නේ? මේ subtract 40 by 30. මෙතනින් මෙහෙම subtract 30 අඩු කරාම මෙන්න මෙහෙම subtraction එකක් අපි කරනවා. 40 is subtracted by 30. Then answer is minus 10. So deviation is minus 10. Here deviation is minus 20. 20 subtracted. 40 subtract by 20, it is minus 20. ඊට පස්සේ මෙතන 40 subtracted by. දැන් උඩට යන්නේ. මේක මෙහෙම ආවා. මේක මෙහෙම. 40 subtract by 50. මෙතන එන්නේ 0. It is 10, 20, 30, 40 කියලා යනවා. Then after fill the frequency column using the given date. Is 2, 4, 11, 5, 4, 3, 1. Then FD column is filled by multiplying these two. Minus 20 plus 2, it is minus 40. Minus 10 times 4, it is minus 40. 0 times 11, 0. Here 50. And then multiply, we have 50. This 2 multiply 80. These 2 multiply 90. These 2 multiply 40. Okay. Then when you are given the marks, you are given the marks for filling this one 1 mark, filling this column 1 mark, and filling this column 1 mark. Then after, take the sum of this frequency column. Frequency column එකේ sum එක තමයි අපි sigma f කියලා ගන්න. Sigma f, okay? Okay. Then here 6, 7, 10, 20, 30. 30 days වලට තමයි තියෙන්නේ. Then here it is minus 80. නේද? එතනදී minus 80. මෙතනට එනවා අපිට 120, 170, 210. එතකොට 210 වල එතන මෙතන sigma fd කියලා එනවා. මොකක් sigma fd කියන්නේ sum of the fd column. Then 80 is subtracted by 210. Then answer is 130. නේද? 260 no? එතන පුතේ එතන 0 9 plus 8 plus 5 30 13 70 yes 260 no?
then 170 ද sorry 180 no 180 අනේ sum එක it should be 180 ආවද මේ ගාන හදවනම් එන්න ඇති answer කොහොමද it should be 180 okay then after finding the mean look at here for taking the sum of this one 1 mark for taking the sum of the FB column it is 1 mark මේකට 1 ලකුණ then actually that completing this column sorry this table you are given 5 marks ලකුණු 5ක් හරි ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන් then here you are calculating mean mean is equal to assume mean at the assumed mean then after divide FD 180 by the sigma f is 30 then 0 is 6 so 40 plus 6 answer is 46 so calculating this one you are given 1 mark then altogether it is 6 marks are given like this තේරුණාද කොහොමද මේ ලකුණු 6ම අරන් තියෙන කට්ටිය those who have got this 5 marks all together so not 5 6 marks huh? Sehansa and Divindu who else how covered then neither Krishminda අද ඊළඟ පාර හැමෝටම තියෙන්න ඕනේ හරිද දැන් සමහරක් විට දන්නේ නැතුව තියෙන්නේ නැති දැන් මේ පළවෙනි පේපර් එකට වැඩි එක ලකුණකින් හරි ඊළඟ පේපර් එකේදී ඕගොල්ලෝ ඊළඟ පේපර් එකත් මම ඔයාලටම කරලා ඔයාලටම තමයි ලකුණු දා ගන්න දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ වල පේපර් එක ජූන් වල පේපර් එක මම බලනවා. හරිද? මොකද ඔයාලට ජූන් end වෙනකොට first term test එනවා. හරිද? ඒක මම ඔයාලට ලකුණු දාලා ඩිස්කස් කරලා දෙන්න. එතකොට ඒ වෙද්දී ඔයාලට papers 3ක් ඩිස්කස් වෙලා තියෙයි. එතකොට ඇත්තටම මේ හොඳටම ඇති ළමයි ඔයාලා හොඳ මාක් එකක් ගන්නවා නම්. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම දැන් ඔයාලා ලකුණු ඉන්නේ 35 in between 35 and 50 should be scored to the 60. හරිද? කියන්නේ 35 50 අතර ඉන්න ළමයෙක් කියන 35 වල ඉන්න ළමයෙක් කියන 50 වලට එන්න ඕන. ඊට පස්සේ 50 48 ඒ කියන්නේ 45 and 50 අතර වගේ ඉන්නවනේ එයා 60 වලට එන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්. ඊට පස්සේ 60 and 75 වගේ ඉන්නවනම් එයාලා අනිවාර්යෙන් 75 පන්නන්න ඕනේ. At least you should have close to 75. හරිද? අනිවාර්යයෙන්ම එතනට ලං වෙලා 75 වලට එන්න ඕනේ. If you are more than 75 and in between 75 and 80 85 වගේ ඉන්නවනම් වරින් උත්සාහ කරන්න 85 වලින් එහාට ගන්නවට පුළුවන්. බැරි නැහැ. 90 above යන්න පුළුවන්. grade 11 කියලා එකක් එහෙම නැහැ. හරිම ලේසි. හරියට ඔයගොල්ලෝ concepts ටික දන්නවා නම් දැන් මෙහෙම තමයි දැන් grade 6 7 8 9 10 නෙවෙයි. grade 6 7 8 9 වලදී ඔයාලා බලන්න ඔයාලා ලකුණු 80 90 වල විතර හිටපු ළමයි ඔයාලා ඊට පස්සේ grade 10 වලට එනකොට ලකුණු 70ට ලකුණු 60 ගණන් වලට පොඩක් අඩු වෙන්න ඇති. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව පුතේ පැය දෙකකින් ප්‍රශ්න 20කුයි පොඩි ප්‍රශ්න 5 මේ essay questions 5කුයි ලියපු paper එක එහෙන් පිටින්ම තව පුළු paper එකකින්ම වැඩි වෙනවා නේද grade 10 වලදී. ඒක ලකුණු 100 100 දෙකක් එකතු කරලා 200 ඒක දෙකට බෙදලා තමයි ඔයාලට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ කාරණා හින්දා ඔය ලකුණු අඩුවීම සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ මේකෙදි මොකද්ද වෙන්නේ? ඔයාලා දන්නේ නැහැ කොහොමද ඒ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු ලියන්නේ කියලා. ඒක තමයි පළවෙනිම දේ. ලකුණු 2 ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10ක ප්‍රශ්නයකට විතර උත්තරයක්
තියෙනවා. එතකොට ඒකෙන් ඔයාලට වෙලාව මදි වෙනවා. වෙලාව මදි වෙන එකකින් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්න අත්හරිනවා. අන්න එතනින් තමයි ඔයාලට ලකුණු අඩු වෙන්නේ. එතකොට පළවෙනිම දේ මොකද්ද හදාගන්න ඕනේ? How you have to manage the time. වෙලාව කොහොමද හරියට කළමනාකරණය කරගන්නේ. මේක කරන්න ඔයාලා හරියට දැනගන්න ඕනේ. ලකුණු දෙකේ ප්‍රශ්නෙකට උත්තරයක් ලියන්නේ කොහොමද හරියට? ලකුණු ඊළඟට 3 4 5ක ප්‍රශ්නයකට කොහොමද උත්තරයක් දෙන්නේ? ලකුණු 5ක විතර කියලා කියන පොඩි කොටස් නම් ඒවත් ලකුණු 1 2 2 වගේ තමයි බෙදෙන්නේ. එතකොට ඒ ප්‍රශ්න අනවශ්‍ය විදිහට ලොකුවට මේක මෙහෙම කියලා ලියලිය ඉන්නකොට ඕගොල්ලන්ට වෙලාව යනවා තේරෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා හදලා තියෙනවා. එතකොට හදන්නත් තව දන්නවා ඕගොල්ලෝ. හැබැයි වෙලාව මදි වෙනවා. ඉතින් වෙලාව මදි වුණා කියන එක නිදහසට කාරණාවක් වෙන්නේ නැහැ. එක්සෑම් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් ඔයාලට එවන එක්සැමිනර්ස්ලට කියන්නේ නැහැ. මෙයාලට තව වැඩිපුර වෙලාව දෙන්න කියලා. පේපර් එක විවුතුරගෙන යනවා. හරිද? ඉතින් එතකොට බලන්න ඔයාලා මොකද්ද කරලා තියෙන ලොකුම වැරද්ද? ඔයාලා අරක ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට ටයිම් මැනේජ් කරන්න ඉගෙනගෙන නැහැ. නේද? පේපර් කරලා තියෙනවා. නොලෙජ් එක ගේන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා හිතන ගොඩක් ළමයි ඇවිල්ලා අඬනවා. අනේ මට වෙලාව මදි වුණා, බැරි වුණා කියලා අඬනවා. ඉතින් ඒ තැනට ඔයගොල්ලෝ යන්න එපා. එහෙම වුණොත් හරිම අපරාධයන් කරගන්න පුළුවන්කම තිබිලා ඔයාලා මහන්සි වෙලා ඔයගොල්ලෝ ගත්ත දැනුම ටික ඔයාලගේ පේපර් එකේ හරියට ලියලෙන්න ඔයාලා හරියට ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඒ ප්‍රශ්නෙට ඒ විදිහට පිළිතුරක් ලියන්න. හරිද? අනවශ්‍ය පියවර පුළුවන් තරම් අඩු කරලා හරිම ෂෝට් විදිහට ඒ කියන්නේ අත්‍යවශ්‍යම පියවර ටික විතරක් ලියලා ලිවීම කියන දෙයට තමයි ගොඩක් වෙලා. ගොඩක් කරලා අපිට සෙකන්ඩ් පේපර් එකට වෙලාව ඇති. ඒක ඕකේ. මේ ඒකටත් මදි වෙනවා යාළුවා ඕනවට වැඩිය කරන්න ගියොත් ඒ කියන්නේ ඕනවට වැඩිය පියවර ලියලා මේ හදන්න ගියොත් වෙලාව මදි වෙනවා හිතන්න වෙලාව ගොඩක් ගත්තොත් මේ ප්‍රැක්ටිස් එකක් නැත්නම් පැටර්න් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා නැත්නම් දැන් හිතනවා ස්ක්වෙයාර් රූට් එකක් හොයන්න තිබ්බ ග්‍රාෆ් වලින් ඉතින් ඒක ඕන ප්‍රශ්නයක ඕන ස්ක්වෙයාර් රූට් එකක් හොයන්න මොකද්ද කරන්න ඕනේ මොකවත්ම දන්නේ නැති වුණා ඔයාලා කරන්න ඕනේ ග්‍රාෆ් එක x axis එක ටච් කරන තැන් දෙකේ වීඩියෝස් එක ලියලා ඔය concept එක දන්නේ නැත්නම් කහතේ කල්පනා කරනවා මේක කොහොමද ස්ක්වෙයාර් රූට් එකකින් එන්නේ කියලා. ඔතනම වෙලාව කොච්චර යනවද? විනාඩි 10ක් 15කට වැඩිය එක ප්‍රශ්නයක් හිතන්න නාස්ති කරන්න එපා. හොඳට මතක තියාගන්න පේපර් එක ගත්ත හැටි ඔයාලට හොඳටම ෂුවර් ටික ඉක්මනට ලියාගෙන යන්න. නොදන්න එකක් තුල රැඳිලා ඉන්න එපා. ඒකත් ලොකු වැරද්දක් ඔයාලා කරන ලකුණු අඩු වෙන්න. හරිද? නොදන්න හිතන්නකො ඔයාට මුලින්ම ප්‍රශ්නේ හම්බෙනවා ඔයාලා හිතන්න තියෙනවා මොකද්ද මේ දාන්නේ නැහැ මෙහෙම කියලා. හිත ඉන්නවා. අර දෙයිනේ දාන්න ප්‍රශ්න ඔක්කොම තියෙනවා. දාන්න ප්‍රශ්න ටික ලියන්න වෙලාව විතර එනවද? නැහැ. ඒ හින්දා හොඳට මතක තියාගන්න ඒ වගේ හරියට ඔයගොල්ලෝ ටයිම් මැනේජ් කරලා ඒ පේපර් එක ලියන විදිය. ඔයගොල්ලෝ අරගෙන තියෙන දැනුම ටික ඒ පැය 2 පැය 3 ඇතුළත ලියලා එන්න මතක තියාගන්න. මගේ විතරක් නෙවෙයි අනිත් සබ්ජෙක්ට් වලටත් ඕකම තමයි වෙන්නේ. හරි. Let's move to the fourth question. A. You are given an equation and asked you to solve. It is 2a plus 1 upon 2 subtract a minus 2 upon 3 equals to 2. This is a question relevant to the simplification of the algebraic expressions and algebraic fractions and questions related to equation with algebraic fractions. In this case, first of all, you can see that there are two fractions. It is the subtraction. You have to subtract these fractions and make this or simplify this fraction into a one fraction. That's what you have to do initially. Okay, let's do. Here it is a fraction with different denominators. So make this into a one common denominator. Then how we do? We have to multiply 2 by what? 3 by what? මොකෙන්ද වැඩි කරන්න වෙන්නේ? To make to a common denominator. This is multiplied by 3. That means this expression. That means numerator. Numerator කියන expression එකක් තියෙන්නේ. හින්දා යට පොඩි bracket එකක් දාලා එයා multiply කරන්න ඕනේ 2. Then here it is 3. It is multiplied by 2. Means this one also multiplied by. මේ පැත්තෙන් කරලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳ මඩියට නගින්න. Then this is equal to 2. No change here. මෙතන කිසි වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. Then 3 into 2a it is 6a. 3 into 1 it is 3.
3 times 2, it is 6. Subtract. Then 2 into A, 2A. 2 into 2, it is minus 4. මම මෙතන පොඩ bracket එකක් දාගන්නවා ළමයි. මොකද දන්නවද හේතුව? Here it is a subtraction. Therefore, when we write this, it is better to have a bracket. Okay? Over 6 equals to. Now, do this one. 6A plus 3. Now, here it is subtract. So, minus into 2A, minus 2A, minus into minus, it is plus 4. This is very important. When we step එක මාර වැදගත්. තමයි ගොඩක් වෙලාවට මෙතන දාන්නේ 2A minus 4 කියලා. එතකොට ආන්සර් එක වරදිනවා. මෙතන subtraction එකක් තියෙනවා නම් මෙතන bracket එකක් වෙනවා. මේ sign එකෙන් මෙයා අනිවාර්යයෙන්ම multiply වෙනවා. Okay, let's simplify this. මේ පැත්තට මොකවත් තුන්නේ නැහැ. හොඳේ. 2A subtract by 6A, it is 4A. 3 plus 4, it is 7 upon 6 equals to 2. Then 4A plus 7 upon 6 equals to 2. හරිද? මම මේ කොටස මෙතනින් ගන්නවා. Then what we do, දැන් පුතේ fraction එකක් තියෙනවා. එයා දෙකට සමානයි කියලා කියනවා. එතකොට මේකේ අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ denominator එක අයින් කරන්න. To remove the denominator, multiply by 6 equals to multiplied by 6. Then 6 to 6 cancel. 4A plus 7 is equals to 2. Then 4A plus 7 එහා පැත්තට ගෙනියන්න. 4A is equal to 12 subtract 7. 7 is subtracted by 12. 12න් 7ක් ගියහම කීයක් වෙනවද? It is 5. 4A divided by A is equal to 5 upon 4. Then this is what? This, oh sorry. This is an improper fraction. When we obtain an improper fraction as an answer, convert this into a mixed number. So it is 1 and 1 upon 4. Okay. Yes. For බලන්න මේ answer එක හරියට අරන් තියෙන කට්ටිය raise your hand if you have got this answer correctly. Okay, most of you have got that, no? Very good. That means you have a keen knowledge relevant to this one. හොඳයි හොඳම හොඳයි. ඒ කියන්නේ මේවා හැම හරියට simplify කරලා මේ answer එකට ඇවිත් තියෙනවා කියන්නේ ගොඩක් හොඳයි. තව මේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට මේ දැන් එහෙම අඩු කරගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. You are given 4 marks. 4 marks are given like this. Not 4 actually, just 3 marks. Okay, 3 marks given here, 1 mark. Then take the left, right? Then after for equating this one 1 mark and multiplying and obtaining this answer 1 mark, altogether 3 marks given. No? Okay, let's move to the part B. It is relevant to solving a quadratic equation. Here you have to build up the equation and then after you have to solve it. Okay, let's see. The length of a wooden plank is 4 meters more than its breadth. Wooden plank එක breadth එක length එක 4 meters more than. මේ බලන්න පුතේ දැන් අපි හොඳට මතක තියාගන්න when you construct a quadratic equation or a simultaneous equation, you should know how to convert the word problems into mathematical expressions. Okay, then here the words are very important. So I request all the students always to mark these words. The more than is substituted by addition. Okay, that means the length of a wooden plank. What is the length of a wooden plank? Length is equal to. What is the length of a wooden plank
is. එතකොට length of wooden plank is substituted by equal sign. හරිද? is කියන එකෙන්නේ equal sign එකේ 4 meters more than its breadth. So 4 meters more than means addition of 4 to what? To its breadth. Then 4 meters more than breadth. හරිද? තේරුණා නේද? Area of the wooden plank is 480 square meters. By taking the breadth of the wooden plank as x meters. බලන්න යාලා මේක rectangular shape කියලා නම් දීලා නැහැ. Then if we take this as length and this as breadth, this is 480 square meters කියලා දීලා තියෙනවා. And they asked to take the breadth as x. Breadth එක x කියලා ගන්නලු. You have to take the x as x. Then length is what? Length is x plus 4 වෙනවා නේද? අයියේ. breadth එකට වැඩිය 4කින් වැඩි කියලා දුන්නා නේද? දැක්කා නේද මම කන්වර්ට් කරගත්ත හැටි ඉතින් මෙන්න මේ බේසික් ස්ටෙප් එක මාරම වැදගත්. හරිද? You should know how to convert word problem into mathematical question. What I did is substituted by equal sign and more than is addition. Okay, if it is less than, මොකද less than නම් මොකේද substitute වෙන්නේ? කියන්න බෑ. Less than means X minus. very good. It should be my subtraction. Times, if it is times 4 times, then Multiplication. multiplication. Very good. Okay. By taking the breadth of the wooden plank is x meters, construct a quadratic equation in terms of x. Then how we find the area? Area of a rectangle is equal to length into breadth. Okay. Then length is substituted by x plus 4. Breadth is x. Area is 480. Then x times x, x squared. X times 4, it is 4x. Is 480. Then if you take this one to other side, because you are asked to construct a quadratic equation, then x squared plus 4x plus 480. This is the quadratic equation. Then you have to solve this quadratic equation and find the length and breadth of the wooden plank. Then for constructing this one, you are given find L, it is 1 mark. Here 1 mark. This is 1 mark. Altogether 3 marks here. Okay. Then solve this one. Koban, may answer Karantina? Please raise your hand. Those who have got this one. Okay, very good. Most of you have got the product here. Then I will move. Let's see how we solve this. 4x plus 480 is equals to 0. Okay. Shall we factorize this one? Factorize what are the answers you get? Okay, all the answers to find the breadth here actually. We have to find the breadth. We have to find the x. Formula the x katte. Any answers? Here let's
factorize 480. 1 into 480. Then 2 into 240. 3 into 130. 4 into 120. 5 into 9, 24, 20. 92. Okay. 6 into Teacher? 80. 7 in 9 in another. 9 in 10 in our here it is 48. 11 in 12 in our 12 and 12 in 4. 12 into 4, no? 12 into 4 in 13, 14, 15, 16. 16 into 3. Sorry. 16 into 30. Here 12 into 40, 16 into 30. What else? මොකද පුතේ ක්‍රිෂ්ණන්ද? 24 into 20. 24 into 20. Yes. 24 into 20. මෙතන subtraction. Minus 400. Yes, it should be minus because ඒක මං හරි නේද කලින් එකේ ගත්තා. It was x squared plus 4x is equal to 480. එතකොට මෙයා මේ පැත්තට එනකොට x squared plus 4x minus 480. මං ඒක ඉස්සෙල්ලා ගත්තා නේද හරියට. මෙතන ලියද්දි මට පැටලුණා. හරි. ඊට පස්සේ 20 into 24 නේ. දැන් බලන්න පුතේ මෙතන minus වෙනවා මෙතන plus වෙන්න නම් හරිද? That means here to be the product should be minus. Okay? Again product එක negative වෙන්න නම් එකක් හරි මොකද වෙන්න ඕනේ? Minus වෙන්න. Then who will be the minus? That means the addition or the sum is plus value means the large should be plus and small should be minus. මම මේ factors ටික ලියලා බැලුවේ factors ටික හරියට ලියාගෙන ඊට පස්සේ මේ ටික ඔක්කොම ලියන්න උවමනාවක් පාට identify කරන්න මෙයා කියලා it's okay. Okay, so we can write x squared minus 20x plus 24x minus 480 equals 0. Then we can separate this x into x minus 20. Here 24 into x minus 20. This is plus. That means x minus 20 times x plus 24 equals 0. Equals 0. Then that means x minus 20 equals 0 or x plus 24 equals 0. හරිද? ඒ කියන්නේ x සමානයි x ඍණ 20 සමානයි බිඳුව හරි x ධන 24 සමානයි බිඳුව කියන දෙකෙන් එකක් වුණොත් තමයි මෙයා බිඳුවක් වෙන්නේ. Then here we obtain x equals to 20 or x equals minus 24. Which one should be the best out of these two answers? X equals 20 because there cannot be minus. Very good. Number. As breadth cannot be negative or breadth is length or breadth cannot be negative. Breadth is 20 and length is 24. Therefore, x should be or x equals 20. Okay? කිසිම වෙලාවක breadth එක පුතේ negative වෙන්න බෑ. ඇයි? දිගක්නේ. දිගක් කවදාවත් ඍණාගයක් වෙන්නේ නැහැනේ. It can't be a negative value. Okay? So we have to find the breadth. The breadth is equal to 20 meters. කියලා ඔයගොල්ලෝ දාලා තියෙන්න ඕනේ. Length should be 20 plus 4, it is 24 meters. කියලා දාලා. Then for getting these two, actually you should have include the units. Units නැත්තම් ඒක ලියලම තියෙනවා ඒකක නැති
පිළිතුරක් සඳහා ලකුණක් ඉවත් කරන්න කියලා. හරිද? Then here for getting this one you are given 1 mark. ලකුණක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ for solving up to here. මෙන්න මෙතනට ගන්නකම් මෙන්න මෙතන factorization එකට වෙනකම් ලකුණක් හම්බ වෙනවා. Then after here you are given 1 mark for obtaining x equals to 20 and x equals to minus 24 by solving these two simple equations and removing this by writing the reason. You are given 1 mark. That means you can check that if you haven't written this reason, that means you are not given this mark. Sometime in the exam, they are asked to write what is the reason that this is the we consider only positive value. Positive value එක විතරක් I consider කරේ කියලා ඔයාලගෙන් අහනවා. Then you have to write the reason. එතකොට reason එක ලියලා තියෙන්න ඕනේ. දැන් මේ විදිහට නැහැ. එහෙනම් ඔයාලා හිතලා ඒක ලියලා තියෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේක ලියනකොට ලකුණක් දෙන්න. හරිද? Then writing the final answer, you are given 1 mark with its units. කොහොමද මේ ලකුණු 4ම අවිත් තියෙන කට්ටිය? 4යි. ඔව් මේ ලකුණු 4ම අරන් තියෙනවා. විශ්මින්දර විතරද තියෙන්නේ? හරි. අනිත් අය ලකුණු ගැන හරි අවබෝධයක් ගන්න. ඒකත් තව එක දෙයක්. ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් තියෙන ළමයි ලකුණු දෙන පියවර ටික මොනවද කියලා. හරිද? දැන් අහනවා ටීචර් එක ලිව්වට කමක් නැද්ද? ඒකත් ලියන්න ඕනේද? ඔය වගේ ප්‍රශ්න අහන්නේ. හරි අවබෝධයක් නැහැ අපි ලියන්න ඕන අත්‍යවශ්‍ය පියවර මොනවද කියලා. එතකොට බලන්න. නේ මම කිසිම එකක් අනවශ්‍ය පියවර ලියලා නැහැ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේ quadratic equation එකක් solve කරද්දි ගොඩාක් පියවර දෙතුනේ බලන්න 1 2 3. මේ පියවර 3ට වැඩියෙන් යන්න එපා. මේ factorization එක. හරිද? මේක ලියන්න නැහැ. මේක ඕනේ නැහැ. ඔයාලා එකපාරේ factorization එක ගත්තා නම් හරි. දැන් ඔයාලා grade 11 වලදී මේක චුට්ටක් වෙනස් වෙනවා. ඔයාලට යන grade 11 ඒ කියන්නේ O level exam එකේදී නම් මේ වගේ පොඩි එකක් නෙවෙයි නේ. ඔයාලට equation එකක් formula එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ formula එකෙන් හරි නැත්නම් තව method එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් හරි solve කරලා තමයි අපි x values හොයාගන්න ඕනේ. හරි මේ තාම ඔයාලට ඒ පියවර කරලා නැහැ. quadratic equation එක build up කරලා එයා factorize කරලා answers ගන්න විතරයි දන්නේ. ඉතින් first term එකට මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. හරිද? Okay, it's remaining 2 questions in the part B. I will discuss these 2 and the next rest of the 6 question in the next day. I try my best to have an extra day to conduct one more class within this month. يعني මේ ඉදට කලින් අඩුම ගානේ මේ පළවෙනිදවත් මම try කරනවා ඔයාලට extra පැය දෙකක් ගන්න. ඔයාලා හැමෝම join වෙන්න පුතේ. දැන් අද හැමෝම ඉන්නවා. මේ ටික හරියට ඕගොල්ලෝ identify කරගෙන. හරිද? මේ ටික හොඳට continue කරොත් තමයි කරලා බලන්න. හරිද? දැන් ඉගෙන ගන්නනේ ඔයාලා එන්නේ හැමෝම නේද? ඉතින් මේ වැඩ ටික කරලා බලන්න. ඔයාලට හොඳ result එකකට යන්න පුළුවන්ද බැයිද කියලා. හරිද? එහෙම නැත්නම් මේක skip කරලා අතන හොඳයි මගේ නැත්තත් වෙන කෙනෙක්ගේ යනවා නම් එයාගේ හරි ඔයාලා හරි continuous attendance එකක් තියාගන්න පිළිවෙලට මේ වැඩ ටික කරගන්න. time management එක ගොඩක් වැදගත්. ඒකත් හරියටම ඉගෙන ගන්න කරන්න. මේ ඉගෙන ගත්තා නම් අද අලුත් ප්‍රශ්නයක් අලුත් concept එකක් ආයෙ තව අලුතෙන් ප්‍රශ්නයක් හොයාගෙන මේ ප්‍රශ්න කරලා බලන්න. වැඩ කරන තරමට විශේෂයෙන්ම ගණන් හදන තරමට තමයි ඔයාලට practice වෙන්නේ. මොකද එතකොට තමයි ඔයාලට අලුත් simplification methods, question patterns identify කරගන්න පුළුවන්. Okay, then for today I will stop the class. Thank you for your participation. Goodbye. Good night. God bless you all. Thank you, teacher. God bless you, teacher. Okay, bye.